Namaste, Shusha. Welcome students to online session of macroeconomics. आज આપણે યુનિટ 4 સ્ટાર્ટ કરશું. યુનિટ 4 international trade. Let us see the introduction. The term trade means the activity of buying and selling. Trade term પહેલા આપણે જાણવું જરૂરી છે જ્યારે આપણે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડની વાત કરીએ છીએ ત્યારે, રાઈટ? ટ્રેડ એટલે શું? તો ટ્રેડ એટલે એક્ટિવિટીઝ જ્યાં બાઇંગ એન્ડ સેલિંગ એક્ટિવિટીઝ થતી હોય એને આપણે ટ્રેડ કહેવાય છે. ઇન્ટરનલ ટ્રેડ અને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ. ટ્રેડ એક્ટિવિટીઝમાં બે ટાઈપના ટ્રેડ એક્ટિવિટીઝ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. That is internal trade as well as international trade. હવે ઇન્ટરનલ ટ્રેડ જેને ડોમેસ્ટિક ટ્રેડ પણ કહેવાય છે એ શું છે? તો internal trade or a domestic trade means the trade between different states or regions within the same country. એટલે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ છે એ આપણે કહી શકીએ કે ટ્રેડ that exists within the boundary of the country, right? એને આપણે internal trade કહેવાય છે or else domestic trade. જે અલગ અલગ સ્ટેટમાં જેમ કે બિહાર એન્ડ ગુજરાત ની વચ્ચે ટ્રેડ એક્ટિવિટીઝ થતી હોય તો એને ઇન્ટરનલ ટ્રેડ કહેવાય છે. નેક્સ્ટ is international trade. International trade is a trade which exists beyond the boundaries of country. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ છે એ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ વચ્ચે થાય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયા અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ એક્ટિવિટીઝ થતી હોય તો that is known as international trade activities. Clear? General terms માં કહી તો internal or domestic trade માં people specialize in producing the goods and services in which they have greater comparative advantages. The same thing exists in the international trade also. આ બધી વસ્તુ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં ડિટેલમાં મળી જશે. You have to go through the textbook. હવે આપણે મેઇન પોઈન્ટ્સ ઓફ ડિફરન્સ જોશું. ભાઈ ઇન્ટરનલ અને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ વચ્ચે કયા કયા ડિફરન્સના મેઇન પોઈન્ટ્સ છે, રાઈટ? જ્યારે પણ તમને ડિફરન્સ પૂછ્યો હોય તમારે ઇન્ટ્રોડક્શન થી લઈને આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે ડિફરન્સ ત્યાં સુધી બધી વસ્તુ લખવાની રહેશે. ક્લિયર? મેઇન પોઈન્ટ્સ ઓફ ડિફરન્સ આર. પહેલો ડિફરન્સ છે ડિફરન્સ ઇન ધ કરન્સીઝ. પહેલા આપણે વાત કરીએ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ ઓર ઇન્ટર સ્ટેટ ટ્રેડ. ત્યાં એક જ કરન્સી એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે ઓલ ઓવર ધ કન્ટ્રી. બિહાર હોય કે ગુજરાત હોય આપણે અહીંયા રૂપીઝ જ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? એટલે શું કહે છે? there is no differences in the currency all over country. આપણે એક કરન્સીને જ એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ એટલે ડિફિકલ્ટ ઓફ પેમેન્ટ રિલેટેડ ને એક ટાઈપની ડિફિકલ્ટીઝ અરાઇઝ થતી નથી. પણ બધાય ઓન ધ અધર હેન્ડ બીજા કન્ટ્રીની વાત કરીએ તો એ લોકોની મોનેટરી સિસ્ટમ છે એ અલગ હશે, રાઈટ? ઈચ કન્ટ્રીઝ મોનેટરી સિસ્ટમ વિલ બી ડિફરન્ટ. એટલે એક્સચેન્જ રેટ છે અહીંયા અરાઇઝ થાય છે અને અહીંયાની કરન્સી ને આપણી કરન્સી અલગ અલગ હોય છે. યુએસ માં ડોલર્સ થાય છે, ઇન્ડિયામાં રૂપીઝ કરન્સી ચાલે છે એટલે એક્સચેન્જ છે કરન્સીઝમાં ડિફરન્સીસ તમને જોવા મળે છે ઇન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ.
Next છે difference in natural and geographical condition. We know that the countries in the world have different conditions of natural climate, nature and geographical situation. अलग अलग जगह अलग अलग હોય છે. Natural resources like availability of raw material, composition of soil, fertility of land, rainfall, temperature, બધી વસ્તુ બધાય કન્ટ્રીમાં અલગ અલગ તમને જોવા મળે છે. On the basis of this difference, some countries have certain speciality in production of goods and therefore they produce better quality of goods at a lower rate and sell in the market. For example, Afghanistan dry fruits, Brazil for coffee, Iran for petroleum products, right? એટલે જે પ્રમાણે નેચર અને જીઓગ્રાફિકલ કન્ડિશન્સ હશે એ પ્રમાણે એમાં ચેન્જીસ તમને જોવા મળશે. અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં અલગ અલગ સ્પેશિયાલિટીઝ હોય છે. So we can see the differences in the nature and geographical conditions in different countries, right? International trade ની વાત કરીએ તો, right? Same country premises માં હોય છે તો પણ એમાં થોડો ઘણો changes તમને જોવા મળે છે, but drastic differences geographical conditions ના basis ઉપર તમને જોવા મળતી નથી, right? International trade માં તમને drastic difference in natural as well as geographical conditions you can see. Mobilities of factors of production. The mobilities of factors of productions are somewhat possible in the internal trade, but they are less possible in case of international trade. તમે કોઈ પણ લેબરને એક પ્લેસથી બીજા સ્ટેટમાં તમે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો, એ મોસ્ટલી જોવામાં આવ્યું છે. એક્ઝામ્પલ આપ્યું, રાઈટ? કે ભાઈ તમે અમદાવાદમાં વર્ક કરતા હોય તો તમારી વડોદરામાં શિફ્ટ થઈ ગઈ છો, ઓકે? તો એ શું થઈ ગયું? મોબિલિટી ઓફ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન વિચ ઇઝ સીન ઇન ઇન્ટર્ન સ્ટેટ ઓર યુ કેન સે ડોમેસ્ટિક ટ્રેડમાં તમને જોવા મળે છે. whereas international trade ઉપર તમને hardly જોવા મળશે. Sovereign political entities. Each country is an independent sovereign political entity. Different country imposes different types of restrictions on imports and exports in its national interest. The importers and exporters shall have to observe such restrictions while entering into the agreements. These restrictions may be imposition of tariff, custom duties, import and export, or like quantitative restrictions like quota, exchange control, impose of more local taxes, right? આવા બધા ટાઈપના restrictions તમને જોવા મળે છે when you are moving towards the international trade, right? Whereas તમે તમારા જ home premises માં sell out કરો છો, right? Internal trade કરો છો તો no restrictions are imposed. અને હોય તો એ ડિફરન્ટ એસ્પેક્ટની સાથે હોય છે. ટ્રેડની સાથે ઇન્ટરનલ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ્સ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ્સ, એ બે એગ્રીમેન્ટ્સ પણ અલગ અલગ હોય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ છે ડિફરન્ટ લીગલ સિસ્ટમ. This is also an important point to compare internal and international trade.
different legal systems are operated by different countries, right? Legal systems બધાની અલગ અલગ હોય છે. તમારા કન્ટ્રીમાં અલગ ફોલો થાય છે, બીજા કન્ટ્રીમાં અલગ ફોલો થાય છે. તમારી વાત થાય જ્યારે ઇન્ટરનલ ટ્રેડની વાત થાય છે તો તમને ખબર જ છે કે કઈ કઈ લીગલ સિસ્ટમ ફોલો કરવાની હોય છે. વેરસ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડમાં તમે જાઓ છો ત્યારે તમારે બે જણાની મીન્સ બે કન્ટ્રીઝની ઇન્ટરનેશનલ સોરી લીગલ સિસ્ટમને ફોલો કરવી પડે છે, રાઈટ? And it can be quite difficult. Main difference તમે જોઈ શકો છો. આપણે જોઈએ point wise. You can also add internal trade and international trade ની definition પહેલા start કરીએ ત્યારે, right? Internal trade and international trade. પહેલા શું કહે છે? In this trade the currency will be common in all the parts of country. એટલે easy payment system તમને જોવા મળે છે. Internal trade માં બધી પેમેન્ટ સરખી હોય છે, પેમેન્ટ સિસ્ટમ સરખી હોય છે, કારણ કે એક જ ટાઈપની કરન્સી ફોલો કરવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડની વાત કરીએ. ઇન ધીસ ટ્રેડ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ હેવ ડિફરન્ટ કરન્સીઝ. બધાએ કન્ટ્રીઝની કરન્સીઝ અલગ અલગ હોય છે, એટલે પ્રોબ્લેમ ઓફ એક્સચેન્જ રેટ અરાઇઝિસ. હવે ઇન્ટરનલ ટ્રેડની વાત કરીએ. નો ક્વેશ્ચન્સ અરાઇઝિસ ફોર રનિંગ અ કોમન કરન્સી. એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ અરાઇઝ નથી થતા as the currency is common, right? International trade ની વાત કરીએ તો problem of scarcity of currency arises, right? Balance of payment and balance of trade maintain નહીં થયા હોય તો problems of scarcity of currencies will be arise કારણ કે different currency is accepted at different country. Natural and geographical conditions does not have much differences among the state of country, whereas each country has a different natural and geographical condition, right? We discuss large mobility of factors of production, whereas international trade less mobility of production because of different living method, languages and climate. Common sovereign political entities are there, whereas in international trade, quite different sovereign political entities are there. In internal trade, common trade policy is adopted, whereas in international trade, different trade policies are adopted. The legal system is simple and common. જ્યારે તમે ઇન્ટરનલ ટ્રેડની વાત કરો તો આપણે વાત કરીએ હમણાં કે લીગલ સિસ્ટમ છે એ સિમ્પલ અને કોમન હોય છે. Whereas in international trade, different legal system and they are complicated also. No problem of import and export policy arise in internal trade, right? Whereas international trade import-export policy are implemented strictly. Freedom of transportation, internal trade એટલે બધો complications નથી થતો. There is no such control as there is in export import. So we can say that there is a freedom of transportation in internal trade. Whereas in international trade, controls on export and imports are imposed. No exchange rate of currency is required in internal trade, whereas in international trade, exchange rate is basically required. Right? यहाँ पर sum up पण કરી દીધું differences ને. So અહીંયા તમારો first difference between internal and international trade concept છે અહીંયા complete થાય છે. Next topic આપણે next session માં જોશું. Thank you and have a nice time.